Alright, what's up mga ka-VIP? We're back at it again with another vlog for today. We have a special day. We're getting the car detailed. Ipapabuff namin yung exterior ng kotse because it's already been a month since we had it repainted. So, we had to let the paint dry for over a month. Tapos ngayon, ipa-final buff na nila. And papunta nga pala kami sa GMA Cavite, sa AJP South Garage, kung saan namin pinagawa yung kotse. And we're on our way there. And ay sorry, meron palang doo-doo sa windshield. And yeah, it's gonna take us a few hours. Pag malapit-lapit na kami, so babalik na lang ako ulit. Pag nasa shop na ako, papakita ko sa'yo, bigyan ko kayo ng small tour. Bibigyan ko na kayo ng preview ng kotse, the way it stands right now bago namin ipabuff. Tapos do a little walkthrough, and pagkatapos ulit papakita natin. So balik tayo maya-maya. Alright mga ka-VIP, welcome back. Dito na nga pala kami sa shop we're pulling in. Ako nga pala si Jag, for those that don't know. Ako yung host ng channel na to. And right now, pupunta kami sa AJP South Garage to get the final buffing for the car. Kasi like I said earlier, isang buwan na nangyari namin matuyo yung pintura. Tapos ngayon, papabuff na namin, papadetail na namin. And we are South Garage. So pasok lang kami saglit, say hello to a couple of people, and then I'll give you guys a small tour of the shop and give you a preview of the car too bago namin ipabuff. So nga pala, kung sino may kailangan ng bodywork job, paint job, you know, make sure you come visit over here. They do a good job. Alright, like I said, we'll be back in a few minutes. Papakita ko sa inyo yung kotse at saka little tour of the shop. See ya! Alright guys, here we are. Nasa AJP South Garage na tayo. Sorry for the little bit of noise. They're working on some cars here. So ipaparada na namin si Accent sa gilid para mapabuff maya maya. Kita ko na sa inyo yung banner nila. AJP South Garage, it's sa GMA Cavite. Right, let's go take a quick look at the car bago namin ipabuff. Simula muna tayo sa harap. Alright, yun lang na quick walk around. Ito nga palang paint job natin is pearl white. Dito custom gawa nila. Sorry, hindi ko alam yung paint code kasi wala siyang paint code. Hindi ko na alam kung nakukuha ng camera yung pagka-pearl niya. So medyo madumi-dumi yung kotse. Kasi nga medyo inabot tayo na ilang bagyo recently. So medyo malikabok na siya. Ganun lang kung makikita kasi nasa shade kami. Pero may mga tama dito. Meron siyang mga minor scratches eh. See, like right here. Sorry, medyo madumi yung kotse. Ayan. Surface scratch lang yan. Tatanggal yan. Tapos meron din ako dito sa taas. Ayan o. Ako na kukuha ng camera. There you go.
Mas malala yan dati kasi nung bagyong Kinta, meron akong tent sa bahay, bumigay siya, tinamaan. Ito rin papakita ko sa inyo yung clip in a little bit. Oh bro, may tama na. Puta, bumigay yung tent namin. Ito sana makaya pa ng buff to. Pakiramdaman ko naman parang wala pa masyadong malalim. Sana maayos. Na nilinis ko na siya ng konti, so majority natanggal na. Yung iba kaya ko na naman tanggalin, kaso tinatamad lang ako, tsaka alam ko na may papabuff na yung kotse, so hindi ko na muna ginawa. But as you can see right here, we got this beautiful pearl white color. Ay puta, hindi ko to alam saan ang galing to. That's not good. Kasi kaya mag-iingat kayo sa paparadahan ninyo kasi hindi alam kung saan sumasaya to. Like, I swear I didn't hit shit. May tumama yan pang ano. Anyways, hopefully they clean it up. Makikita ka pang hindi mo alam. May tama na pala. So kung meron dito sa likod so just a few minor things. Babalikan na lang natin yan mamaya pag binambuff na nila AJP South Garage. Pakita ko na lang habang ginagawa nila. And catch you guys later. Alright guys, here we are. Pinapablock na natin yung kotse. Simula pa lang, sisimula mo lang sa buboy sa likod kasi medyo mainit. So tapusin na lang muna yung sa likod. But tingnan ko na yung pearl. Halata naman. Yan na siya. So hopefully after this, pwede na natin lagyan ng mga chemicals, pan-detail, wax, sealant, ceramic coating, para maiwasan natin yung nakikita kanina na may mga gas-gas kasi visit yun Ako maingat ako mag-drive, maingat ako mag-park, pero alam mo na, may mga kupal na tao dyan, baka may mga shopping cart, may mga bulok na kotse. Wala na magagawa shit happens. At least ito kahit paano mapapabuff pa namin para matanggal siya. So bigyan ko lang kayo ng konting preview kasi yung istorbohin si Kuya Buboy. Tapos pakita ko rin lang ulit mamaya para natapos na siya mags. Kilala natin yung truck na ginawa ng games na. Ayun you can already see the difference. Hindi ko lang the camera picks it up kung nakikita ng camera. Sign leader. It's looking good so far. Balikan na natin yung kabilang side, tapos tingnan natin mamaya yung finished product. Sorry nga pala, I apologize for the wind, wala pa akong mic. Next vlog for sure meron tayong mic yan para mas ayos-ayos na ang audio quality natin, clarity. Alright, mamaya na ulit, pakita ko na lang pagtapos na. See ya. Alright guys, tapos na yung pagpapabuffing ko. Let's go ahead and do a quick walk around and review. Start at the back. I don't know if the camera's capturing it, pero pansin ko na mas makintab siya ngayon kasi last time makintab siya pero medyo may pagkadal. Ngayon naman
So ito mo siya. Alright, what's up mga ka-VIP? Sensya na, medyo ginabi na kami. We had to run some errands, but as you saw, yun nga, natapos na namin pabuff yung kotse. We'll do a little bit of a montage as well, show a little bit of it, and I'll let you guys decide, see how it came out. Comment na lang kayo to see if it's any good or not. Other than that, that's it. Just wait for the next vlog. I will be doing a detailing vlog on, since nabuff na natin yung kotse, I'm gonna be applying some chemicals to it to protect the paint. So stay tuned for that. Other than that, I'm out. Remember, treat yourself, don't cheat yourself. Peace.